This conference will now be recorded. Apart from that, the other advantage which we will get is the redirection rules and the routing policies, I can say. And along with that, you'll have an option to redirect to the internal services, right? So what are the internal services? Like for example, the load balancer you're having. For example, I have a website called shravani.com or some subdomain, right? So usually let me quickly go through this part. I'll come back there. So usually this is how it would be working. So this is a simple record functioning which I was talking about yesterday. So as we can't remember this IP address for all the different websites on the globe on the internet that are there, so we usually try to go ahead and convert our particular IP address to domain, right? So that we can easily remember the domain and you can browse your domain using this particular naming convention, which is much human friendly rather than using the this particular IP address, right? So that is one reason how the DNS has come into picture. So when someone is trying to go ahead and hit the web browser, right? So amazon.com and ఎవరైనా hit చేసిన వెంటనే, so background it will try to check for the DNS servers. Always remember, this DNS server maintenance is done from the vendor, not from your end. The reason being, ఈ DNS server లో మీ ఒక్కరికి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. సో వాళ్ళ దగ్గర కస్టమర్స్ ఎంతమంది ఉంటే ఆ కస్టమర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ లో కామన్ గా రికార్డ్ స్టోర్ చేసి ఉంటారు. సో అందుకని మనకి ఈ యాక్సెస్ ఈ ఆథరైజేషన్ ఇవ్వరు. సో మన అడ్వాంటేజ్ మనం చేయగలిగేది ఏంటి అంటే, సో దిస్ మోడిఫికేషన్స్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ, యూ వాంట్ టు యాడ్ న్యూ రికార్డ్స్, యూ వాంట్ టు డిలీట్ వాట్ ఎవర్ బేసికలీ అండర్ యువర్ అకౌంట్, రైట్? సో మీరు ఏ డొమైన్ అయితే పర్చేస్ చేసుకున్నారో ఆ డొమైన్ కింద ఉన్న ఆథరైజేషన్ అంతా ఉంటుంది. బట్ దిస్ డిఎన్ఎస్ సెంట్రలైజ్డ్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ you will not be authorized, and in case if DNS server is down, you are not the responsible to fix it. So it is the vendor. So if it's GoDaddy team will work. If it's Route53, AWS team would work, right? So this DNS server maintenance is not done from our end, and it is a responsibility of the vendor to make it live all the time. So అది ఇంపాక్ట్ అవ్వకుండా ఇది ప్రాపర్ గా రన్ అవుతుందా లేదా, సో ఇదంతా నార్మల్ గా వెండర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. And here you can see the same. So whenever you are trying to hit the web browser, so it would be checking for the IP address to which it is pointed. So this is very simple routing policy, and this is involving the A record. So there would be different types of records, so relevant to like the mailing, authentication, all different types of records untai. This is a very default record. A record we consider as a website record which is mandatory for any domain to be updated, and it is very simple pointing domain to IP address. And here you will be trying to check, like the browser will be trying to check for the application which is running on the port number 80 or whatever the application port that you have defined. So and దాని నుంచి డేటా తెచ్చుకొని అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో డేటా ఏదైతే అవైలబుల్ ఉందో, మీరు amazon.com or whatever the website you give, then it will come up with that data. Right, so here you can see the same. And so usually you will be hearing all this terminology like the top level domains. Top level domains are nothing but, yesterday we have seen, right? Whenever we are purchasing the new domain, there would be some top level domains which you want to choose, and based on this your charges also will be changing. So but depending on your business, again I'm saying, so this is dependent on your business, you will pick up this particular thing. So if you are coming mostly with the commercial businesses, it would be .in, .uk, .com. So usually commercial business and like Amazon, whatever you are doing, Amazon, Flipkart, whatever the commercial business they are using, right? So they usually come up with using .com, and usually మనకు అవన్నీ .com తో end అయిన websites అయి ఉంటాయి. So for any kind of like the colleges or the universities, whatever they are, they generally come with ending with edu. And any kind of government agencies, if they are using, they'll come with gov.in, something like that. So why we are using this? In order to define your type of business, and at the same time geographic locations also sometimes. So sometimes we have so similar to amazon.com, we have amazon.in, right? So which represents that particular website is used for orders within India, right? Ala geographic location separate cheyadaniki kuda use chestaru. And like UK, you might have seen US dot something websites will be there, so they will be used in order to identify your geographic location where actually the website is used. So this is mandatory. ఏ డొమైన్ కైనా mandatoryగా టాప్ లెవెల్ డొమైన్ ఉంటుంది, అండ్ పర్చేస్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా, సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద టాప్ లెవెల్ డొమైన్ ద ప్రైసింగ్ వుడ్ బి వేరీ. And the next thing is called a second level domain, which is nothing but actually the name of your website.
right? So this is the name of your website, right? So Amazon or Flipkart or Myntra, whatever you say, this is your organization. So or indirectly I can say this should be reflecting your company name or the business that you're running on, right? So you have to reflect the same. So usually it will be the organization name, usually generally people will be using, so that the people can remember easily. So ఇప్పుడు అమెజాన్ కి amazon.com కాకుండా నేను ఇంకొక సమ్ xyz.com ఇచ్చాను అనుకోండి, సో అగైన్ ఇట్స్ హార్డ్ ఫర్ అస్ టు రిమెంబర్, ఓకే అమెజాన్ కి ఇది, ఫ్లిప్కార్ట్ కి ఇది అని. సో ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ మీ, సో విచ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డొమైన్, రైట్? సో మీ యాక్చువల్ బిజినెస్ దేని మీద రన్ చేస్తున్నారో అది మీ డొమైన్, which we call it as second level. తర్వాత వచ్చేవన్నీ సబ్ డొమైన్స్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ you want to have any internal pages, for example whatever we are having with respect to the docs page, right? So ఇక్కడ మీకు AWS dots amazon.com or docs.aws.amazon.com ఉంది కదా, amazon.com అనేది సెకండ్ లెవెల్ డొమైన్. సో AWS డాట్ docs డాట్ AWS డాట్ ఇవన్నీ డిఫైన్ చేస్తారు కదా, ఇవన్నీ సెకండ్ లెవెల్ డొమైన్స్. యూజువలీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ బిజినెస్, అంటే ఒక పర్టికులర్ కంటెంట్ గురించి స్పెసిఫై చేయడానికి మనం సబ్ డొమైన్ తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ docs.aws. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ ఆర్డరింగ్ యువర్ products, right? So this is basically for the documentation relevant to AWS cloud, right? అంటే ఇది డిఫరెంట్ సెక్షన్. అలానే ఇఫ్ యూ గో టు ద వెబ్సైట్ దేర్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ products.aws.amazon.com అని. సో డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ రీడైరెక్షన్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఇంప్లైస్ ఇస్ ద కంటెంట్ ఆన్ యువర్ వెబ్సైట్. సో మీరు ఇచ్చే సబ్ డొమైన్ ని బట్టి దాని లోపల ఉన్న కంటెంట్ ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ కు ఉండే డేటా అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ వేరియేషన్ రిఫ్లెక్ట్ చేయడానికి యూజువలీ విల్ కమ్ అప్ అండ్ యూస్ విత్ ద సబ్ డొమైన్స్, right? So this is considered as unique content areas of the website. So like this is the best example where you can see, and here you can see console.aws. So ఇది ఎందుకు మనకి పోర్టల్ లాగిన్ అవ్వడానికి, రైట్? సో మన AWS పోర్టల్ లాగిన్ అవ్వడానికి మనం యూస్ చేసే పేజ్, రైట్? ఇట్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ ఫర్ డిఫరెంట్, అంటే వేర్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ద రిసోర్సెస్. బట్ డాక్స్ పేజ్ ఇస్ డిఫరెంట్. డాక్స్ లో ఏముంటుంది, జస్ట్ డాక్యుమెంటేషన్స్ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద పేజ్ వేర్ యూ యాక్చువల్లీ క్రియేట్ యువర్ రిసోర్సెస్. కన్సోల్ అనే పేజ్ లో మన రిసోర్సెస్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. అలా టైప్ ఆఫ్ సబ్ డొమైన్ ని బట్టి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉండే కంటెంట్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది, right? So usually these are like few like the generally the terminology which you will be hearing. Domain name register is nothing but the person from where we are actually trying to go ahead and get all your information. And the next thing which you might have heard yesterday is name server. It is nothing but collection of all of your records, right? So ఈ DNS server అని చెప్తున్నాం కదా, where you are actually storing all the information of different clients, right? So AIP ఏ డొమైన్ నేమ్ కి పాయింట్ అయ్యింది అని ఈ కలెక్షన్ ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని మనం నేమ్ సర్వర్ అని చెప్తాం, right? And as I said, there are different types of records which would be there. So among them the majorly or mandatory record is this IP to domain name pointing, right? So very basic record every organization will be having. So it's like a mandatory record. ఒక వెబ్సైట్ ని మనం బ్రౌజ్ చేయగలుగుతున్నాము అంటే that's because of a record. Here you can see, for example, 70.21 to amazon.com. It is nothing but IP to domain pointing. And the next thing is CNAME under canonical name, which actually helps us to go ahead and create an alias to another. I'll show you what does this mean. And here we can have another additional naming convention which we'll be seeing is alias record. So this will be the advantage with Route53 because so we'll be browsing from one particular address to another. For example, so I have an load balancer. So నేను shravani.com అనే వెబ్సైట్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. అండ్ వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్ ఇస్ whenever if someone click on this particular shravani.com, నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేస్తాను, దానికి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి, రైట్? సో ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ద డేటా ఆర్ మ్యాప్ ద అడ్రస్ ఫ్రమ్ వన్ పర్టికులర్ పాయింట్ టు అనదర్. సో మళ్ళీ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏం చేస్తుంది, దాని కింద ఉన్న సర్వర్స్ కి చెక్ చేసుకొని నాకు డేటా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇట్ మీన్స్ ఇట్ క్యాన్ బి దేర్ విత్ ద సేమ్ నేమ్. నాకు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నేమ్ తోనే కనిపిస్తుంది, బట్ ద ఇంటర్నల్ రీడైరెక్షన్స్ ఆర్ ద మ్యాపింగ్ ఈస్ వర్కింగ్, రైట్? సో అలాంటి వాటికి అలియాస్ రికార్డ్స్. ఇది యాక్చువల్లీ చెప్పాలి అంటే Route53 లో ఒక బెనిఫిట్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు అదే గోడాడీ కానీ ఏదైనా యూజ్ చేశారనుకోండి, ఈ సర్వీసెస్ కి అలియాసెస్ క్రియేట్ చేయలేరు, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా S3 బకెట్ కి రిడైరెక్షన్ చేయాలి, లేదు అంటే ఏదైనా ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ త్రూ మీరు ఏదో క్రియేట్ చేశారు, సో దానికి రీడైరెక్ట్ చేయాలి, లేదంటే సమ్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ రీడైరెక్షన్ చేయాలి. సో ఆ కండిషన్స్ ఏది మీరు బయట వెండర్స్ తీసుకుంటే సపోర్ట్ చేయదు, ఎందుకంటే బేసికలీ దే ఆర్ ద సర్వీసెస్ విత్ ఇన్ AWS, రైట్? సో AWS లో ఉన్న సర్వీసెస్ రీడైరెక్షన్ కి ఆబ్వియస్ గా మీకు గోడాడీ వెండర్
కానీ బిగ్ రాక్ కానీ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయరు. సో దట్స్ సో ఆబ్వియస్ రైట్. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఫీచర్స్ ఇన్ కోడాడి, సో అది ఇక్కడ వచ్చి వాళ్ళు రిఫ్లెక్ట్ చేయలేరు బికాస్ ఇట్స్ దేర్ ఓన్ బిజినెస్ రైట్. సో అందుకని ఏంటి అంటే మీకు అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు you can basically go ahead and come up and use Route 53, so which can be a bit beneficiary in those kind of requirements, right? And the next thing is MX. It's nothing but ఇప్పుడు మనం డే టు డే మెయిల్ సెండ్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రికార్డ్ అప్డేట్ అయి ఉండాలి రైట్. సో అంటే ఒక సర్వర్ లో మీరు ఒక వాట్ యు సే ఈమెయిలింగ్ సర్వీసెస్ ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ ఇట్ ఓకే నేను ఈ సర్వర్ నుంచి మెయిల్ సెండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనేది ఈ మెయిల్ ఎక్స్చేంజ్ రికార్డ్స్ అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ ద మెయిల్ ఎక్స్చేంజ్ records, then only you will be able to send mails to other domains or whatever you want to, right? Otherwise you will not be able to go ahead and like send emails to the receiving accounts or whatever they are, right? So they'll not be able to receive the emails. అలానే MX లో మల్టిపుల్ ఆథెంటికేషన్ ఉంటాయి. ఆథెంటికేషన్ రికార్డ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కరెక్ట్ పర్సనా కాదా సెండ్ చేయడానికి, లేకపోతే మీరు ఏదైనా స్పామ్ సెండ్ చేస్తున్నారా, ఏదైనా ఇన్వాలిడ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ నుంచి పంపిస్తున్నారా, ఇవన్నీ వెరిఫికేషన్ చేయడానికి అడిషనల్ ఆథెంటికేషన్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. ఇంకా మల్టిపుల్ ఆథెంటికేషన్ రికార్డ్స్ విల్ బి దేర్ లైక్ విచ్ యూ విల్ బి హియరింగ్. So depending on the organization, you will try to go ahead and use these different types of records in the environment, right? And next you can see how exactly the background the DNS would be working. So here you can see whenever you are trying to type a name into the browser, so it will check for the information in the local cache. Local cache is nothing but మీరే ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా బ్రౌజ్ చేస్తున్నారా అని. ఇన్ కేస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఇన్ కేస్ amazon.com or flipkart.com మల్టిపుల్ టైమ్స్ మన వెబ్సైట్ మన బ్రౌజర్ లో ఆల్రెడీ చాలా సార్లు బ్రౌజ్ చేసాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా అది క్యాషే నుంచి నాకు డ్రాప్ డౌన్ లో వచ్చేస్తుంది. సో హౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బికాస్ దట్ ఈస్ గెటింగ్ స్టోర్డ్ ఇన్ మై లోకల్ బ్రౌజర్ క్యాషే. నా లోకల్ బ్రౌజర్ క్యాషేలో అది స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇమీడియట్ గా ఓకే మీరు ఇంతకుముందు చాలా సార్లు బ్రౌజ్ చేశారు కాబట్టి డేటా కోసం మళ్ళీ వెళ్ళి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ని హిట్ చేయదన్నమాట. సో డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది మీ లోకల్ క్యాషే నుంచి చెక్ చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు బ్రౌజ్ దిస్ సో కాల్డ్ వెబ్సైట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. సో అప్పుడు obvious ga there is a chance that will not be stored in my local cache. So then what it will try next, it will try to go ahead and reach the internet service provider, right? So for example you are trying to use Hathway or you are trying to use Airtel, whatever the vendor that you are using, right? So మీరు ఏదో ఒక internet service provider యూజ్ చేస్తారు కదా. So if it's in your mobile also the same thing would work. So you might be using some Airtel or Idea, Jio, whatever it is there, right? So that is called as internet service provider. So what it will try to check is it will try to check in that particular cache. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ త్రూ ఎవరైనా బ్రౌజ్ చేసి ఉంటాయి, రైట్? సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ సమ్వన్ హ్యావ్ బ్రౌజ్డ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ క్యాషే, రైట్? సో ఆ క్యాషే నుంచి ఉంటే అక్కడ నుంచి ఇట్ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ హిట్ ద నేమ్ సర్వర్స్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ ట్రై టు ఫెచ్ ద డేటా. ఇన్ ద వర్స్ట్ సినారియో వేర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ data, so then comes the DNS servers, right? So these called as DNS cache servers where it would be hitting. So here you can see authoritative root name server where it will be storing all the top level domains, right? So it will try to go ahead and check for your top level domain, what it is, .com unda, .org unda anta check chestam. Then it will try to check for the relevant top level domains. So .com anna ankondi, .com kinda unna అన్ని లెవెల్ ఆఫ్ డొమైన్ ని చెక్ చేస్తుంది. అండ్ దెన్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ ఫిట్టింగ్ ఫర్ యువర్ పర్టికులర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్రౌజ్, రైట్? సో దట్ పేజ్ విల్ బి కమింగ్ అప్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ యువర్ ఐఎస్పీ, సో యూజువల్లీ ఐఎస్పీలో ఉంటే అక్కడ నుంచి ఫెచ్ చేసేసుకుంటుంది. దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ప్రతిసారి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ ని హిట్ చేయాల్సిన నెసిటీ లేదు. సో దాని మెకానిజం ఏంటి అంటే డిఫాల్ట్ గా ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ లోకల్ సిస్టమ్ క్యాషే చెక్ చేసుకుంటుంది, ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ క్యాషే చెక్ చేసుకుంటుంది. Within the network, wherever if someone have browsed the website, right, it will try to get the data from there only instead of hitting the DNS server. So DNS server దగ్గరికి ఎప్పుడు వెళ్తుందంటే ఇక్కడ అన్ని వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా లేదు అంటే అప్పుడు ఫస్ట్ రూట్ నేమ్ సర్వర్స్ ని వెళ్తుంది. రూట్ నేమ్ సర్వర్స్ అంటే మన .com .org ఉంటాయి కదా అది. సో దాంట్లో ఏది మ్యాచ్ అయితే దాని కింద ఉన్న టాప్ లెవెల్ డొమైన్స్. ఇప్పుడు .com ఉంటే .com కింద ఏమేమి ఉన్నాయి, సో ఇన్ కేస్ ఉన్న తర్వాత సపోజ్ amazon.com అని ఇచ్చాను. సో తర్వాత అది ఏం చెక్ చేస్తుందంటే సో గ్లోబల్ గా ఇలా మనకి స్టోర్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. Because there will be multiple people who are accessing your website, right? It will be stored in the cache. Then what it will try to check is
ఇదే చూడండి, ఇలా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏ డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఏ పర్టికులర్ రేంజ్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్ కి పాయింట్ అయింది అండ్ దాని నుంచి అది డేటా ఫెచ్ చేసుకొని మనకి పేజ్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట. సో దట్స్ హౌ యూజువలీ ఇట్ విల్ బి వర్కింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఒక వెబ్సైట్ మనం హిట్ చేసిన వెంటనే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జరిగేది ఇది. సో ఇక్కడ అడిషనల్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి యాజ్ ఐ సెడ్, వన్ ఈస్ రౌటింగ్ పాలసీస్ అండ్ అదర్ ఈస్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ అలియాస్, రైట్? And so why you say routing policies beneficiaries, you have based on geographic location, you have at the same time you can have multi-value answers. It means like where you can keep multiple healthy records. అలానే failover ఒకటి చెప్పాను నేను. failover అంటే సో సపోజ్ ఇఫ్ ప్రైమరీ ఇస్ గోయింగ్ డౌన్, సో ఇలా చెప్పొచ్చు మనం. సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, స్టిల్ వెబ్సైట్ విల్ బి అప్, ఎందుకంటే సేమ్ డేటా అనేది ఈ రిమైనింగ్ సర్వర్స్ లో కూడా వాళ్ళు ఆల్రెడీ పెట్టుంటారు. అందుకని ఒకవేళ అది డౌన్ అయినా పర్లేదు, డేటా అనేది ఈ 2 రికార్డ్స్ నుంచి అది ఫెచ్ చేసుకుంటుంది, సేమ్ డేటా ఉంటుంది. ఎన్ని అలియాస్ రికార్డ్స్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తే అన్నిట్లో సేమ్ డేటా ఉంటుంది. బట్ అవి ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారంటే ఫెయిల్ ఓవర్ సిచ్యువేషన్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి, రైట్? సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మన ఎండ్ పాయింట్ ఫెయిల్యూర్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఎండ్ పాయింట్ అంటే మన సర్వర్, మన లోడ్ బ్యాలెన్సర్, లేకపోతే మన S3 బకెట్, సో మనం మెయింటైన్ చేసే సర్వీసెస్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి డౌన్ అయితే మనం హ్యాండిల్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఈ నేమ్ సర్వర్స్ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ బికాస్ these are the name server list is maintained by the vendor only. You can't do anything, right? So as I said, it is just a collection of pointing of records, all this information ఉంటుంది కదా, domain name information అంతా మెయింటైన్ చేసే ఒక డేటాబేస్ లాగా ఇది. So for that you will not have the authorization. The reason is very straightforward because there would be other clients in the same area, సో దే విల్ నాట్ గివ్ యూ ద రికార్డ్స్. అది ఎలా అంటే ఇట్స్ త్రూ అండ్ డిఎన్ఎస్ సర్వీస్. సో మనం ఇప్పుడు హెచ్టిటిపి సర్వీస్, మెయిలింగ్ సర్వీసెస్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తామో అలానే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక సర్వర్ ని ఇంకా కంప్లీట్ గా డిఎన్ఎస్ పర్పస్ వాడతారు అనమాట. సో దాంట్లో ఈ రికార్డ్స్ అన్ని సబ్మిట్ చేసి ఉంటారు. అలానే మనతో పాటు చాలా కస్టమర్స్ ఉంటారు దాంట్లో. సో అది కామన్ యాక్సెస్ అనేది ఎవరికి షేర్ చేయరు. కాకపోతే మనం ఎలా మెయింటెనెన్స్ చేస్తామంటే మన ఓన్ ఇండివిజువల్ లాగిన్ డీటెయిల్స్, మనం ఏదైతే డొమైన్ పర్చేస్ చేసుకున్నామో ఆ డొమైన్, సో మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు xyz.com చేసుకుంటారు కదా, ఇంకా దానికి ఫుల్ ఆథరైజేషన్ మీకు ఉంటుంది. దానికి ఏ రికార్డ్ సబ్మిట్ చేసుకోవాలన్నా, ఏదైనా మార్చుకోవాలనుకున్నా, ఏదైనా మళ్ళీ వెరిఫై చేసుకోవాలి అన్నా, సో అన్ని ఫీచర్స్ ని అది సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. Right? So that is how it would be working in the background. But e endpoints failure maname responsibility, again I am saying, because these are our servers where actually our data is maintained. మన application relevant data ఉండేది ఈ సర్వర్స్ లోనే. It can be a load balancer IP address, it can be some other xyz, whatever it can be. సో బేసిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి అది డేటా తెచ్చుకుంటుంది అంతే. సో దానికి అది ఏది అనేది ఇర్రెలెవెంట్, మీరు ఏదైతే పాయింట్ చేస్తారో అది అక్కడ నుంచి చెక్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో ఈ పర్టికులర్ రౌటింగ్ పాలసీస్ వల్ల ఏంటి అంటే ఎక్కువ చెప్పాను కదా, సింపుల్ రౌటింగ్ పాలసీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫెయిల్ ఓవర్. సో వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫెయిల్ ఓవర్ is that you will have 2 different primary and secondary, right? And here the another important feature what you have to look up in Route53 is about health checks, I can say. Not only Route53, any kind of DNS where you are trying to create the domains or purchase the domains, right? అక్కడ మనం ఖచ్చితంగా చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఫెయిల్ ఓవర్ సిచ్యువేషన్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు, అంటే ఇన్ కేస్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ డౌన్ అయితే వాళ్ళు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ హౌ యూ క్యాన్ మేనేజ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్, ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి మీరు ఎలా మేనేజ్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ పర్టికులర్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ వెంట్ డౌన్. సో మీకు తెలీదు ఏంటి సర్వర్ డౌన్ అయిందా అంటే మీ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ డౌన్ అయిందా లేకపోతే ప్రాబ్లం వెండర్ నుంచి ఉందా అని నీకు తెలియదు. ఫస్ట్ పాయింట్ ఈ వెబ్సైట్స్ రీచ్ అవ్వండి. ఇక్కడ రీచ్ అయితే సో మనకి ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ నేమ్ సర్వర్స్ డిస్ప్లే అయ్యి ఇలా ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది అంటే ప్రాపర్ గా డిస్ప్లే అవుతుందంటే అక్కడ నుంచి ప్రాబ్లం లేనట్టు. ఇంకొక సెక్షన్ ఉంటుంది, అదేంటి అంటే టీటీఎల్ అంటారు, టైమ్ టు లివ్ అంటాం. సో దీని ఏంటి అంటే మీనింగ్, ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు 28.85కి నేను అప్డేట్ చేశాను. సో దిస్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ వెరీ లాంగ్ టైమ్. అప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది, ప్రతిసారి అదే సర్వర్ ని హిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది, ఎందుకంటే లోకల్ క్యాషే నుంచి ఫస్ట్ చూస్తుంది కదా. సో అప్పుడు డిఫాల్ట్ నేచర్ ఏంటి, దాన్ని సర్వర్ ని హిట్ చేస్తుంది. కానీ నేను ఏం చేశానంటే ఈ సర్వర్ ఏదో ప్రాబ్లం అయింది, సో 28.85 నుంచి తీసేసి 28.86 ఇంకో సర్వర్ కి సబ్మిట్ చేశాను నేను. సో ఐ హ్యావ్ డన్ దట్. సో కానీ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, క్యాషే నుంచి స్టిల్ కొంతసేపటి వరకు 85 సర్వర్ ని హిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు
రీఫ్రెష్ దట్ పర్టికులర్ క్యాషే. అంటే క్యాషేలో నుంచి అది క్లియర్ చేయడానికి దానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఇమీడియట్గా మనం ఇక్కడ అప్డేట్ చేసిన వెంటనే అది ఇమీడియట్గా రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయి ఆ సర్వర్ని హిట్ చేయదన్నమాట. సో దాన్ని మనం టీటీఎల్ అంటాం. సో 60 అంటే 60 సెకండ్స్ ఇది ఇక్కడ. సో యూజువలీ యూ క్యాన్ హ్యావ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద వెండర్ ఆ మినిమం ఇంటర్వెల్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్స్ విచ్ విల్ బి అప్డేటింగ్. సో అదేం చేస్తుంది అంటే అన్ని సెకండ్స్ వరకు అది స్టిల్ ఇంకా పాత డేటాని ఆర్ పాత ఐపీ అడ్రస్ ని హిట్ చేస్తుంది. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైనా మీరు రికార్డ్స్ సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే రికార్డ్స్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయి కంటెంట్ వెంటనే చేంజ్ అయిపోదు. రైట్, సపోజ్ మీరు కంటెంటే మార్చారు అనుకోండి, ఫ్రంట్ పేజ్ ఏదో కంటెంట్ మార్చారు, నేను అప్డేట్ చేశాను నాకు ఇంకా రావట్లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ టీటీఎల్. ప్రతి వెండర్ కి ఆ టీటీఎల్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది, రేంజ్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. సో మీ వెండర్ ని బట్టి సో యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ బేసికలీ కమ్ అప్ విత్ దిస్ సెక్షన్ ఆఫ్ టీటీఎల్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైనా మీరు అందుకే డిఎన్ఎస్ లో ఏదైనా చేంజెస్ చేయాలి అంటే అప్పటికప్పుడు చేయరు, డే టైంలో కానీ లేకపోతే వెబ్సైట్స్ క్లయింట్ యూజ్ చేస్తున్న టైంలో చేయకూడదు. ఎందుకు అంటే అది ఒక్కొక్కసారి బ్రౌజర్ క్యాషే రిఫ్లెక్షన్ అనేది టైం పడుతుంది డిపెండింగ్ ఆన్ ద రీజన్ ఫ్రమ్ వేర్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ అండ్ ఈ డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి టైం ఇంటర్వెల్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది అది అప్డేట్ అవ్వడానికి, సో క్యాషే అప్డేట్ అవ్వడానికి. సో అందుకని ఎప్పుడైనా మీరు మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి అనుకుంటే సో డోంట్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ డూ ఇట్ వెన్ ద క్లయింట్ ఈస్ యూజింగ్ దిస్ లైవ్ వెబ్సైట్. రైట్, సో క్లయింట్ ఆ వెబ్సైట్ ని యూజ్ చేస్తున్న టైంలో ఎప్పుడు చేయకూడదు. సో దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దట్స్ అబౌట్ దిస్ ఆప్షన్. యూ క్యాన్ సీ ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ hosted zone that we have created yesterday. Right, you can see all these options. ఇక్కడ రికార్డ్ ఉంది కదా. సో యూజువల్ ఏంటంటే ఇది మనం xyz.com అని ఇచ్చాం కదా. సో దీని ప్లేస్ లో మనం యాక్చువల్లీ మన ఒరిజినల్ వెబ్సైట్ నేమ్ ఇవ్వాలి. సో వాట్ ఎవర్ amazon.com whatever the website name that you are using, right, you have to create that particular website record type here. record name దగ్గర మన website name పెట్టాలి. సో మీకు ఇంకా ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఇంకేదైనా డౌట్ ఉంటే you can see towards your right hand side you can see hosted zone details. id is nothing but your particular access which you are trying to create, description and type, all the basic details you can see it. ఈ రెండు డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ అవుతాయి, మీరేం చేయక్కర్లేదు ఎందుకంటే నేమ్ సర్వర్స్ అనేది వెండర్ టీమ్ డిసైడ్ చేసేది, మనం చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. సో అందుకని నేమ్ సర్వర్ సెక్షన్ ఈ డిఫాల్ట్ రికార్డ్స్ ఏం టచ్ చేయకండి. సో మీకు ఏమన్నా కొత్త రికార్డ్ కావాలనుకుంటే సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ రికార్డ్ అండ్ యూ క్యాన్ సీ ఏ రికార్డ్. ఇవేంటి అంటే IPv6 IP అడ్రసెస్ కి, మనం ఇప్పుడు నార్మల్ రిడైరెక్షన్ చేస్తుంది IPv4 అడ్రసెస్ కి కదా, అలానే మెయిల్ సర్వర్స్ కావాలన్నా సి నేమ్ కావాలన్నా ఆల్ దీస్ రికార్డ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఈ SPF ASRV ఇవి కొన్ని మెయిల్ authentication రికార్డ్స్ అనమాట, యూస్ టు వెరిఫై ద సెండర్స్ and the application. And you can see here these records whatever supported by them basically, right, so that would be given. And a record అయితే సో ఇది మీ వెబ్సైట్ నేమ్ అంటే ఇది టాప్ లెవెల్ డొమైన్. ఇప్పుడు మీరు పాయింట్ చేస్తే xyz.com ఈ IP అడ్రస్ కి పాయింట్ అవుతుంది. అదే మీకు ఏమైనా సబ్ డొమైన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఇక్కడ ఇవ్వాలి. సో docs.amazon.com aws.amazon.com అలా ఉన్నాయి కదా, అలా ఏదైనా కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఇవ్వండి, ఆ వాల్యూ ఇక్కడ ఇస్తాం. అండ్ హియర్ I have also set the alias section, right, so here you can see the same. ఇక్కడ ఎండ్ పాయింట్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ డిఫరెంట్ ఇంటర్నల్ సర్వీసెస్ వాట్ ఎవర్ దేర్, రైట్. సో మనకు లోకల్ గా అక్కడ ఏదైతే AWS సర్వీసెస్ ఉంటాయో ఆ సర్వీసెస్ అన్నిటికీ రీడైరెక్షన్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. హియర్ యూ క్యాన్ సీ ఎలాస్టిక్ బీన్స్టాక్ ఎన్విరాన్మెంట్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెరీ సింపుల్ థింగ్. సో వేర్ ద క్లయింట్స్ ఆర్ ద డెవలపర్స్ విల్ బి యూజింగ్ మోస్ట్లీ దిస్ సర్వీస్. ఇది ఎందుకంటే వాళ్ళు అప్లికేషన్స్ వాలిడేట్ చేసుకోవడానికి, అండ్ ఇట్ కెన్ బి కమింగ్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ మచ్ రిలేటెడ్ టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవిజనింగ్. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏం ప్రొవిజన్ చేయరు, కాకపోతే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను డెవలపర్, నేను కోడ్ రాసాను, సో అది ఒక పర్టికులర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కింద ఎలా వర్క్ చేస్తుంది. సో సపోజ్ అండర్ .NET హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, వెబ్ అప్లికేషన్ పేజ్ క్రియేట్ అవుతుందా లేదా, ఏదైనా ఇష్యూస్ ఆర్ ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయా లేదా, సో ఆ పర్టికులర్ దానికోసం ఎలాస్టిక్ బీన్స్టాక్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. మోస్ట్లీ ఇది డెవలపర్స్ కి, సో ఎవరైతే కోడ్ డిప్లాయ్ చేస్తారో వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అలా ఏదైనా ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తారు, దానికి వ్యాలిడేషన్ చేయాలి అన్నా చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ క్యాన్ సీ alias to application and classic load balancer, network load balancer, VPC endpoints, S3 website endpoint, right. So these are nothing but depending on your need you can also write the redirection rules to internal services also, right. So this feature will not be available with GoDaddy or BigRock any other outside vendors because these are the services which are internal to AWS
ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్, రైట్? ఎందుకంటే ఈ సర్వీసెస్ అని AWS కి లోకల్. సో మనం ఈ సర్వీసెస్ కోసం వెళ్ళి బయట లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఐడి కానీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్, you will not be able to go ahead and fetch those information from there. So that is very important, which you have to remember. So this is the other additional feature which you can get with respect to taking help of alias, right? So the normal pointing is alias. అలానే ఫెయిల్ ఓవర్ అని చెప్పాను కదా. రైట్. సో హియర్ యాజ్ ఐ సెడ్, ఇక్కడ ప్రైమరీ సెకండ్ అని ఉంటుంది కదా. ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ప్రైమరీకి పాయింట్ చేయాలి. సో ప్రైమరీకి పాయింట్ చేసేటప్పుడు సో యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ హెల్త్ చెక్. హెల్త్ చెక్ ఏంటి అంటే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ పాయింటింగ్ టు సమ్ IP అడ్రస్ లైక్ 1.2.3.4 దానికి పాయింట్ చేశారు. సో అది డౌన్ అయితే సో సెకండరీ దానికి తెలియాలి కదా అది డౌన్ అయింది, నువ్వు వర్కింగ్ కండిషన్ లో రావాలి అని. సో దానికోసం మ్యాండేటరీగా హెల్త్ చెక్ పారామీటర్ క్రియేట్ చేయాలి. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద రికార్డ్ ఐడి సో విచ్ యూ వాంట్ టు పాయింట్, రైట్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్ there, right? So primary and secondary advantage ఏంటి అంటే సో ఇన్ కేస్ if primary goes down, your particular website will try to get the data from the secondary record type, right? సో సెకండరీ రికార్డ్ టైప్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి డేటా ఫెచ్ చేసుకోవడానికి అది ట్రై చేస్తుంది అనమాట, right? So that is the advantage which you can get. Alane in case if you want to see for multi-value answer kuda ante. So here also you can go ahead and choose the health check and then you can see the multi-value answer where you can go ahead and point to multiple records in the environment. And here you can see the you can enter multiple values on the separate lines, right? So which will be pointing to multiple value answer. Ade primary secondary entante only it will try to check for if primary is healthy it will work. If primary meer edaithe record ide example best example ide ippudu ikkada 3 unnai chudandi idi multi value answer laga cheppochu ante first idi edo oka IP address ni hit chestadi. In case idi down unte inkemanna vere records ki submit chesara ani chustadi and it will try to get the data from here. If this is also down, what is other alternative ala ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు చెక్. బట్ ఏంటి అంటే ఈ ప్రైమరీ ఒకటి ఏదైతే మీరు పాయింట్ చేశారో అది డౌన్ అయింది అని చెప్పేసి మిగతా వాటికి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళాలి. సో దానికోసమే హెల్త్ చెక్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో అదేం చేస్తుంది అంటే కంటిన్యూస్ గా ఈ సర్వర్ ని ఈ ఎండ్ పాయింట్ ని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది. అది ఎప్పుడైతే రెస్పాన్స్ ఇవ్వట్లేదో అప్పుడు సిస్టమ్ కి చెప్తుంది హెల్త్ చెక్ ఫెయిల్ అయింది, సో యూ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ అని చెప్పేసి. సో అదర్వైజ్ ద సిస్టమ్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ వెన్ ద secondary should be coming into picture, right? So the system will not understand it. So that's why health check also is very very important. And here you can see from the console you can have the option from the left side where you can create the health checks for your domains. ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా DNS ఫెయిల్ ఓవర్ మానిటర్ చేయడానికి. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ అసోసియేట్ యువర్ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్ విత్ DNS health checks which will help us to analyze the status of our domain. So if in case our particular endpoint goes down, so it will give the information to the secondary so that the secondary will come into action so that our end users are not impacted. మీ అప్లికేషన్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళు ఇంకా ఇంపాక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటారు అన్నమాట. So that's how it would be working. And apart from that, so we also have this feature which would be supporting the migration. So as I said, import zone files avanni unnai kada. So if there is any other external vendor and to which you want to basically go ahead and get the information or do something, right, you can go ahead and handle that option from here. So let me just show you that hosted zones. ఎనీ అదర్ వెండర్ లైక్ ఎక్స్టర్నల్ వెండర్ నుంచి మీరు అమెజాన్ కి మైగ్రేట్ అవ్వాలి అనుకుంటా. Right. So once you create the particular hosted zone, so otherwise let me show you directly from here. So this is the hosted zone that I have created, right? Ikkada import hosted zone files and right.
సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ అదర్ ఎక్స్టర్నల్ రికార్డ్స్, అక్కడ నుంచి ఆల్రెడీ రికార్డ్స్ అన్ని ఏ రికార్డ్ మెయిలింగ్ రికార్డ్స్ అన్ని ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. సో డైరెక్ట్ అక్కడ నుంచి మీకు ఇక్కడ మైగ్రేట్ చేయాలి అనుకున్నా యూ కెన్ బేసికలీ గో హెడ్ అండ్ డూ దట్. సో విచ్ మీన్స్ ద మైగ్రేషన్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఆల్సో సపోర్టెడ్ బై Route 53. సో డిఫాల్ట్ గా మనకి బయట వెండర్ ఏదైతే డిఫాల్ట్ నేచర్ గా రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని ఇస్తున్నారో ఆ డిఫాల్ట్ ఫీచర్స్ అన్నిటిని మనకి Route 53 అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ విచ్ యూ క్యాన్ గెట్ ఫ్రమ్ హియర్, రైట్? So apart from that, I was talking about Elastic Beanstalk, right? So let me quickly show you that part. So because there would be nothing much which you will get the advantage. Here you can see easily deploy your web application in minutes, create application, create sample. Let me keep it as. Here as I said, so it's not much needed. Here as I said, this is the platform which I was talking about, Java or whatever the application, right? Here you can see upload your code. హలో హలో వినపడుతుందా మీకు? అవును.
ఇప్పుడు మనం అయింది లేవు. Sorry. So here we can see the source code origin, right? So where you can basically go ahead and pick up the data, right? So here you can see if it is in any kind of S3 bucket which you are placing the data, or any local file which you are having, right? So you can go ahead and use the same URL. So if not for sample creations, you can click on sample application and then you can create. And అలానే ఇక్కడ మన కాన్ఫిగర్ మోర్ ఆప్షన్స్ అని ఉంది కదా, సో దిస్ విల్ హెల్ప్ us to give more options, but majorly this website will be, or this particular service will be helpful for the developers. As you can see, they can decide the coding platform, at the same time they can also create a sample web application page, and then here you can see the status as well. If there is something problem with the code that they are deploying, right? సో వాళ్ళు ఇచ్చిన కోడ్ లో కానీ లేకపోతే అది ఇచ్చిన ఎన్విరాన్మెంట్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు, so if Java is not supporting that libraries, or .NET is not supporting that particular environment, right? So they will be able to get all these things. At the same time, he can deploy, or he or she, whatever they are trying to create, right? They can create the multiple application versions as well, right? So that is the important advantage. And here you can see different environments and whatever the change history that you are observing from one particular version to another, right? So you can observe all these changes from here. So majorly this might not be helpful for us, but ఇదేంటి అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవిజన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా కోడ్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి అన్న ఎన్విరాన్మెంట్ కి మనకి హెల్ప్ చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ సో ఇట్ మైట్ నాట్ బి మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ if you're having any other sample data with you can go and test, but it might not be much useful to a non-developing background. But if you hear this particular service, right? So elastic beanstalk అనే సర్వీస్ వింటే, సో దాని మెయిన్ పర్పస్ అయితే అది. సో ప్లాట్ఫామ్ as a service, I'm not sure how many of you remember that. So this would be coming under the platform as service section, so which will be helpful for the developers, where they can go ahead and launch their application without actually provisioning the infrastructure. అంటే background servers, load balancers అవన్నీ క్రియేట్ చేయకుండా ఇక్కడ మీరు చూస్తే సిస్టమే ఇవన్నీ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో హియర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ టార్గెట్ గ్రూప్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్, హెల్త్ చెక్స్, and whatever the other background is needed, right? So everything is created by itself only, so we will not be involved, or basically we don't need to go ahead and talk to the environment in order to go ahead and create this environment. So that's the flexibility that you can get out of using this particular elastic beanstalk, right? So ఇలా ఏదైనా అప్లికేషన్ పేజెస్ ఉన్నా ఆ రీడైరెక్షన్స్ కూడా మనం ఇక్కడ ఈ అలియాస్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో రిమైనింగ్ యూ మైట్ హావ్ హర్డ్ దిస్, యూ మైట్ నాట్ హావ్ హర్డ్, సో ఐమ్ జస్ట్ షోయింగ్ యూ. సో ఇది ఇలా ఏం చేస్తుంది అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మనం ఇచ్చిన కోడ్ అది ఇచ్చిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవిజన్ అవుతుందా లేదా, అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ వెయిటింగ్ ఫర్ EC2 instances to launch, auto scaling group, CloudWatch alarms, load balancer, everything, రైట్? సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏది కావాలో అది సర్వీసే క్రియేట్ చేస్తుంది, అంటే ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాకే క్రియేట్ చేస్తుంది. సో మేజర్గా ఇది ఎందుకు అంటే ఫర్ వెరిఫికేషన్ ఆర్ deploying the sample applications from the client end, right? You can go ahead and basically take help of this particular service, right? So which we call it as an elastic bean stock. సో ఇది కాకుండా మీరు ఇంకొక అలియాస్ చూసుంటారు. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ విత్ CloudFront distribution which is there, so that I'll discuss later point of time if you have just sight. So I think remaining most of them you might have heard it. ఇది వచ్చేసి ఇంటర్నల్ గా ఇక్కడ ఇంకొక హోస్టెడ్ జోన్ కి క్రియేట్ చేయడానికి ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ అది అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండ్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విచ్ వి నో, అండ్ సో గ్లోబల్ యాక్సిలరేటర్, S3 VPC, దీస్ ఆర్ ఆల్ కమింగ్ అండర్ ద S3 సెక్షన్. సో ఇది కాకుండా ఇక్కడ ఇంకోటి క్లౌడ్ ఫ్రంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది కదా, సో దిస్ ఈస్ అనదర్ థింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు నో, రైట్? ఐ జస్ట్ గో హెడ్ అండ్ టేక్ యూర్ లుక్. సో ఈ DNS క్యాష్ అనే కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ మీకు అర్థమైతే then only you will understand this concept of cloud front distribution, right? I'm telling again, so if you have shared this particular URL, so ఇదే చూడాలని ఏం లేదు, so you can search online how the DNS would be working, so you can search anything online, but I just want you to understand this basic concept. ఈ లాస్ట్ సెక్షన్ ఉంది కదా, సో హౌ అంటే ఒక వెబ్సైట్ ని మనం బ్రౌజర్ లో హిట్ చేసిన వెంటనే అది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది అనేది బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది కదా, సో if you know that, then only you will understand this concept of this particular cloud front distribution. So that's why I did not tell you, so I'll give an overview, so you might not be needing to go ahead and like learn it from the scratch, but at least if someone asks you, you should be aware of what is this cloud front in case of Route53. So Route53 lo ఇది ఉంది కదా, so you have to know how the like the delivery would be working, and so how the cache concept would be working here. So I'll give an overview on that particular section as well.
right? So let's try to get it connected. So I'll share for the Elastic Beanstalk and as well as Route53, the health concepts and all this. So please try to go ahead and take a look. Here you can see I'm just showing you this is sample application, but usually developers దాన్ని కోడ్ అక్కడ అప్లోడ్ కోడ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, అక్కడ కోడ్ లోకల్ సిస్టమ్ నుంచి ఉన్న కోడ్ ని తీసుకెళ్లి అక్కడ ప్లేస్ చేసుకొని వెరిఫై చేస్తారు. అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన కోడ్ ఆ ప్లాట్ఫామ్ కి సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా సక్సెస్ఫుల్ గా క్రియేట్ అవుతుందా లేదా అనేది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ ఇట్. So if you want to just try to go ahead and take a look once again, the types of service models we have with cloud computing. Cloud computing lo deployment models and service models lo I have talked about this particular thing in the service model, right? So where it would be coming as platform as a service. So where you will be using this particular platform of Elastic Beanstalk to deploy your service without actually provisioning the infrastructure, and majorly helpful for the developers, right? So you can go ahead and see, and you can see the running version if you want to upload any new code to the environment and then deploy and verify, right? So all these cases can be validated from here, right? You can go ahead and take a look. So tomorrow I would quickly cover that particular CloudFront distributions, so what is about it and the basic concept of RDS, so the database services which we need to know so that we can like come or finish this part of AWS and proceed further, right? I'm not sure like if next week like we'll be able to go ahead and proceed with the sessions. So I'll be trying to have and we'll have a gap of at least like 2 to 3 weeks in between. So I'll let you know before that. So but till Sunday we'll have the sessions, like Saturday or Sunday we'll have the sessions regularly. So after that I'll just let you know. So for that, whatever the recordings and everything needed I'll give you, but there would be a gap of till the month end. You can expect the gap. So after that we'll be coming up with the DevOps. I will give the all the recorded sessions that are needed for DevOps. So you can just share me your email ID on Sunday. I'll let you know. Sunday or Monday I'll just let you know. You can give me once quickly the list of mail IDs. I'll share those sessions as well when again the time permits for me. So I'll come back and I'll cover the remaining things. Meanwhile, you can go ahead and cover the sections of Linux and AWS. And but once time suits for me, I'll try to quickly cover those DevOps sessions as well. But I'll give you the recordings meanwhile, so you can go ahead and take a look. So once we get the time, I'll come back and I'll cover those sessions. The reason being I'm having my delivery in the next week, so I would not be available, so at least for 2 to 3 weeks. So hope you understand the same, and I'll share everything whatever needed over email ID, and I'll also be available on WhatsApp as well. So if anything needed or if something you're looking up for, I'll give all the relevant information there. Right. So till the time, let's quickly cover finish this part of AWS. So with all the simple services, whatever we have discussed, and I think I should be able to go ahead and give a quick demo on DevOps as well. And once that is done, then I'll give the recordings over the email. So let me share this. You can go ahead and meanwhile take a look. Yesterday and today recordings, both of them I would share. Just go ahead and take a look once. ఏ హాస్పిటల్ మాది?
నేను అది ఎడిట్ చేయించుకోమని రాదు. ఆమెని అది ఎడిట్ చేయించుకోమంటే పోయేది. అది సర్టిఫికేట్ ఎడిట్ ఇచ్చింది ఆ రోజు, తీసుకున్నా అంతే. అనుకో. ఈ 6th ఉన్నది ఎవరు, అది పిల్లకి మంజుకి ఏం అవసరం లేదులే. ఓకే, పంపమని నా లోపల చేస్తాడుగా అదేమంటే. చెప్పా ఇంక ఈరోజు ఇలా డెలివరీ ఉంది నాకు నెక్స్ట్ వీక్. అదే ఇంకా అది రీజన్ ఈ రీజన్ ఎందుకు చెప్పడం, వాళ్ళకి చెప్తే ఇంకా పెద్దగా అడగకుంటారు కదా, లేకపోతే పెద్ద గ్రూప్ లో పెడతారు కదా. నేను చెప్పాను, నేను సండే పెడతాను, నాకు ఫైనల్ లిస్ట్ ఒకసారి మెయిల్ ఐడీస్ పంపిస్తే నేను దానికి షేర్ చేస్తాను. అలా ఏం చెప్పలేదులే, ఇంకా టైం ఎప్పుడైనా పర్మిట్ అయితే నేను ఒక 1 or 2 hours అలా తీసుకొని ఓవర్ ఇస్తాను అన్నట్టు చెప్పా. ఇద్దాంలే అట్లానే చెప్పా, అంటే 100% అన్నట్టు చెప్పలేదులే. ఇఫ్ మై కండిషన్ ఈజ్ ఓకే ఐ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ గివ్ అన్ ఓవర్ వ్యూ అని చెప్పా. 2-3 మధ్యలో తీసుకున్నాం అనుకో, గంటన్నర అట్లా, ఇక కాల్ ఉండదు, అయిపోయింది. మోస్ట్లీ ఈ బ్యాచ్ లో ఎవరు అట్లా సతాయించాలి అయితే నాకు తెలిసి లేరు. ఎవరెవరు ఉన్నారంటే వినేది అనురాధ అని ఆమె నిద్ది, ఆమె ఏం కాదు. ఉషాశ్రీ ఉంటది, ఆ పిల్ల ఏం కాదు. శిరీష వీళ్ళందరూ వీళ్ళు ఉంటారు, వీళ్ళందరూ ఏం కాదు. ఇంకా ఈ కృష్ణ అని, రావెల్ల కృష్ణ అని ఎవరో ఒక అతను ఉంటాడు, వెంకట కృష్ణ అని. అదే ఇది ఇతనే, అదే చెప్తున్నా, అందరు వీళ్ళే మనోళ్ళే ఉన్నారు. వీళ్ళెవరు కట్టలేదు కాబట్టి వీళ్ళేమో అడగరు. పేరు చెప్పు, వాడు వింటున్నాడో లేదో. వాడేం పెద్ద తినట్లా నాకు తెలిసి, అప్పుడప్పుడు వస్తున్నాడు. అడిగితే ఇచ్చేసా, ఎవరన్నా ఒకరు అడిగితే. AWS వరకు అయ్యాయి కదా, వాడు 15 కట్టుంటే ఇవ్వు, 10 కట్టున్న వాళ్ళు అయితే ఏమొద్దు, ఎందుకు AWS లో అనేది చెప్పాను కదా. కాకపోతే నేను 10 కట్టిన వాళ్ళని ఇంకా అడగకు, సరిపోయింది. 10 కట్టిన వాళ్ళని ఇంకా అడగకు.
అది కూడా అంతే. ఫెర్నాండెస్ కూడా అది ఉండదు లిస్ట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ లో. ఫెర్నాండెస్ కూడా ఉండదు. మళ్ళీ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. మోస్ట్లీ ఎందుకంటే అందరికి ఇదే ఉండిద్ది, కంపెనీలో అందరికి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇదే ఉండిద్ది. వీడి దాంట్లో ఫెర్నాండెస్ ఉండదు. ఏముంది?
చలో చలో అది ఎవరికి అది ఫాస్ట్ ఎవరికి నేను రోజు కదా పని కదా ఎవరికి పేరు అవును డ్రైవర్ అటువంటి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ అండి మరి సరేలే ఇదేంటి ఇట్లా ఉండిపోయింది.